Bangladesh, with a near-to-nil carbon footprint, ranks number 7 in Global Climate Risk Index 2020's most at-risk country and a profound victim of global emissions. By 2050, rising sea levels will submerge 17% of Bangladesh's coastline and displace more than 20 million people. Each year, we lose 1% of our GDP to extreme climate events. More than 10 million Bangladeshis already became climate migrants, while we continue to generously host 1.1 million forcibly displaced Rohingyas from Myanmar at a steep ecological cost. And yet, under the extraordinary climate stewardship of Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh has emerged a global leader in adaptation, climate resilience, disaster risk reduction, and nature-based climate solutions. Chair of the Climate Vulnerable Forum, Prime Minister Sheikh Hasina has announced the Mujib Climate Prosperity Decade 2030, an action plan charting a low-carbon development pathway for Bangladesh, while making our economic growth more climate resilient. 30 million saplings are being planted nationwide as a part of the Mujib Climate Prosperity Action, mostly by our women and youth climate volunteers, including many from off the coast of Bangladesh. Earlier this year, Bangladesh government cancelled plans for 10 coal-fired power plants, but that was a relatively small step. Bangladesh also submitted ambitious and quantified national determined contributions ahead of COP26, including a renewable energy target of 40% by 2041. The journey of our government, especially in the power sector, it is extremely something which has to be praised, something which brings the positive attention of the world. I think we started with less than 5,000 megawatt in the year 2008, and from there we are above 23,000 today. So it is a jump of more than 4 times. And another thing which our government always focused is to have all kinds of energy in the grid. That is not to only generate electricity from oil, not to generate electricity only from gas, but to generate electricity from all possible sources. Keeping up with the pace of the modern developments, the government is currently focusing on renewables. We as Orient Group are working on this 100 megawatt, 130 megawatt, and we hope to come live, inshallah, within the next 2 months. We don't want to end there, but we want to follow with the government's target of having at least 10% renewable energy in the grid. We are targeting many such projects, and inshallah, God willing, we hope to come to the grid with these projects very soon. Acknowledging Bangladesh Youth Climate Movement, Bangladesh Parliament was declared a planetary emergency and called on the world to work on a war footing to stop climate change. Bangladesh government is spending on average 2.5% of our GDP, 5 billion USD each year in climate adaptation and resilience building alongside the Bangladesh Delta Plan 2100. Without waiting for external financing, government implemented more than 800 climate action projects from PM Sheikh Hasina's self-financed $450 million National Climate Change Trust Fund. We have known for over a decade that Bangladesh, the country least responsible for global warming, is first in line to feel the full force of its impacts. We need to understand that we are the rightful recipient of climate funds. They are causing harm, so they have to compensate for it. Developed countries have promised 100 billion a year from 2020 onwards. According to climate experts, of the 20% funding, we only get 10%. From that 10 to 20%, only 2% of global fund reach the most vulnerable communities. The countries are getting the money, but the most vulnerable people are not getting the money. That is the failure of the governance. On the other hand, lack of transparency and accountability is leaving us behind.
Also, most of the people do not have clear ideas on how to get access to those funds. Whereas all groups involved in climate change issues, but climate finance this issue is still behind. The poor discussion, monitoring and evolution, and have not been actively involved in climate finance. For proper utilization of climate funds for facing challenges of climate change impacts. There is a need to prepare a local adoption plan engaging local people, including youth. Ensuring transparency and increasing public awareness is one of the most important factors as it transforms into capacity. Considering this issue, Protiki, Jubo Sangshad and Youthnet for Climate Justice has taken an initiative titled Strengthening Youth Involvement in Climate Action and Facilitating Youth-led Advocacy to Improve Climate Finance Efficacy under the Promoting Knowledge for Accountable Systems (PROCASH) British Council. Protiki Jubo Sangshad has established 19 district-level units and organized 10 capacity-building workshops in the virtual platforms. After these capacity-building workshops, young people conducted 10 social audits into the climate project of Bangladesh Climate Change Trust Fund. Young people built an impactful partnership with the Parliamentarians Network Climate Parliament and its Secretariat, Earth Society. Protiki, Jubo Sangshad and Earth Society facilitated 4 oversight visits at Shatkhira, Mongla, Gaibandha and Nilphamari district. এখন শ্যামনগর উপজেলার রমজাননগর ইউনিয়ন এবং গোলাখালী গ্রামে এসেছি। এটি একদম ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে সুন্দরবনের একদম সবথেকে দূরবর্তী গ্রাম। এখানকার যারা জনসাধারণ আছে ওনাদের সাথে কথা বলে আমরা যেটা জানতে পারলাম যে বর্তমানে ওনাদের একটি বড় সমস্যা হলো এখানে প্রতি বছরই সাইক্লোনে এখানে ঝড়ের আঘাতের থেকেও জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণ অনেক বেশি, পানির পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় এবং স্বাভাবিক জোয়ারের সময় আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে। সুতরাং এখানে ওনাদের একটি সাইক্লোন শেল্টার দরকার, যার ফলে ওনারা এই সকল বিপর্যয়ের সময়ে তারা এখানে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া অবকাঠামোর উন্নয়নও দরকার। আর ওনারা যেটা বলছেন যে লবণাক্ততাও যেরকম বেড়ে গেছে, যার ফলে ওনারা যে এখানে তো আসলে মেইন তাদের জীবিকা নির্বাহ হলো ঘেরের মাধ্যমে। সুতরাং তারা যে এই যে চিংড়ি ধরছেন সেটিও কিন্তু এই লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ার কারণে এবং এবার অতি বৃষ্টি হওয়ার কারণে, বেশি বর্ষা হওয়ার কারণে তারা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেগুলো আসলে জলবায়ু পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাব। এবং আমরা এখানে জাতীয় সংসদের যারা মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ আছেন, আমরা ক্লাইমেট পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে এসে তাদের সাথে মত বিনিময় করে এই বিষয়গুলো আমরা জানতে পারলাম। যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি মনে করি আমাদের এবং আমাদের সাথে যারা ইউথ প্রতিনিধি আছেন এবং যারা এখানে প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গ আছেন, আমাদের সকলের এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করা উচিত এই অংশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। Of course, for Bangladesh has been taken up by the government of the People's Republic of Bangladesh under the leadership of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. We have mobilized our own fund in terms of catering and of course creating a sustainable and resilient infrastructure towards vulnerable communities, and hence this is a right time for us all to voice the same thing together in addressing climate change and take adequate measures. The commitment under which the Paris Accord was signed to uphold that agreement, and hence to see the implementation of
those objectives. And of course, we all call on the global leaders to take up actions. And as you can see, the vulnerable communities have been affected severely. Of course, heavy rainfall across the year has happened in Bangladesh. High rate of death tolls from frequent light storms and lightnings, and the frequency of cyclones have increased rapidly. And of course, as you can see, at this time of the year, usually in Bangladesh we do not see so much of high temperature. The salinity of these areas have been tremendously changed over the course of a couple of years, and we have seen the rise of seawater level across the Sundarban, the mangrove, and around the coastal area. So of course this is where it's all happening, and we all seek everyone's help in terms of tackling সংসদ সদস্যবৃন্দ এবং ইয়ুথদের সমন্বয়ে বিভিন্ন এরিয়াতে যেমন আমার সাতক্ষীরাতে ক্লাইমেট পার্লামেন্টের সম্মানিত সদস্যরা গিয়েছিলেন এবং সেখানে সরজমিনে তারা দেখে এসছেন যে মানুষ উপকূলে মানুষের কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, কী কী সমস্যা ফেস করছে। আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের যদি প্রতিনিয়তই আমরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হই, আমাদের এলাকার মানুষ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, তারপরে জলোচ্ছ্বাস, এগুলোর একটা সমস্যা আমাদের আছেই। এই সমস্যাগুলো পরিত্রাণ পেতে গেলে আমাদের পার্মানেন্ট এনভায়রনমেন্ট দরকার, এবং যেটা অত্যন্ত জরুরি। এবং আমি বিশ্বাস করি যে সরকার অনতিবিলম্বে এই উদ্যোগটি গ্রহণ করলে আমাদের দক্ষিণ বাংলার মানুষরা বাঁচতে পারবে, নাহলে এলাকার মানুষ তলিয়ে যাবে। এখনও পানির নিচে অনেক মানুষ বসবাস করে। ক্লাইমেট ডিজাস্টার, ক্লাইমেট রিফিউজি, এনভায়রনমেন্টাল রিফিউজি বাংলাদেশের জন্য একটি গ্রোয়িং সমস্যা। প্রতিনিয়ত এর সংখ্যা বাড়ছে, প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জায়গা নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে, নদী মুভমেন্ট করছে। নদীর এই মুভমেন্টের কারণে জনপদ, গ্রাম, রাস্তা, বাজার, স্কুল, মানুষের বাড়ি নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। পাশাপাশি ওয়াটার স্যালাইনিটি বাড়ছে, লবণাক্ত হচ্ছে। এটার জন্য অবশ্যই আমাদের কয়েকটি মাল্টিসেক্টরাল এবং হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ নিতে হবে, এবং ক্লাইমেট পার্লামেন্ট যেভাবে টপ টু টো এবং বিভিন্ন সাইট ভিজিট করে, বিভিন্ন হাই পলিসি ফর্মে অংশগ্রহণ করে, মতামত দিয়ে সরকারের ভিতরে, সরকারের বাইরে, সরকারের সাথে, সিভিল সোসাইটি, এনজিও সহ একটা হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচে এই বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করছে। এটি আসলেই প্রশংসনীয়, এবং আমি মনে করি আমরা খুব দ্রুত এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবো। আমাদের এই সামনে বাংলাদেশকে বাঁচানোর জন্য ক্লাইমেট পার্লামেন্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জলবায়ু পরিবর্তন এখন একটি অত্যন্ত সময় উপযোগী ইস্যু, বিকজ বাংলাদেশ যেখানে কার্বন এমিশনে অত্যন্ত অল্প কন্ট্রিবিউট করে, কিন্তু এই কার্বন এমিশনের জন্য জলবায়ুর যে পরিবর্তন হচ্ছে এতে বাংলাদেশেরই বেশি ভাগ লোক এফেক্টেড হবে। বিশেষ করে যে সি লেভেল যদি রাইজ করে, তাহলে আমাদের দেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় 40 মিলিয়ন পিপলের জীবন এফেক্টেড হবে, এবং তাদেরকে অন্যান্য জায়গায় মাইগ্রেট করে যেতে হবে। শুধু তাই নয়, এই ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য যে ক্ষতিকর প্রভাবগুলো রয়েছে, তাতে আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশ বাংলাদেশ, যেখানে আমরা কৃষির উপরে নির্ভরশীল, সেই কৃষিটা ব্যাপকভাবে এফেক্টেড হবে। Thank you to both the Climate Parliament and Youthnet for putting on this event. I found it really, really inspiring. And it's really fantastic to hear of all the wonderful things you're doing. I wanted to just talk about 3 areas that you've been talking about this evening. One was around the social audits, the second around the way the meetings between parliamentarians and youth,
and the third one around COP26. So in terms of the social audits, I mean, the kinds of findings that you have found is something that we've also been finding with a number of the work. We've been doing this, as you know, now for many years, and the kinds of things you've been identifying are similar to the other things we've been finding in other social audits across the country. And what it says very much is this works. Young people also brought the findings and recommendations to the Climate Parliament in a national level dialogue. Fostering the policy dialogue, Parliament and Young had explored the joint way forward to ensure climate finance efficacy at the grassroots level of COP26 and beyond.